going to learn how to process user input in Java and Python and perform some basic data manipulation both uh, language. So here, first we import Java.utility scanner to read the user input. Then defining public class is called basic data manipulation. So first, public we put write public static void main string args to this is our starting point of this code. So creating a scanner object or scanner IO equals new scanner system dot in. So this IO is our scanner name. Here, how to process the user input. So first, this is called comment initialize. So I'm right to system dot out dot print enter your name, asking the user input. So I'm writing a string name para mosulod ang unsay gi-type diri ni user isulod niya sa name, then io that next line. So kaning next line iya ning i-return sa diri nga string. Then system.out.print enter your age, asking the user age, then asking the user to input their age, then end age is equals io that next end because asking the number. Then uh, ang tawag dahil niya siya guys is uh, data type, and this is a variable name. This this these are the data type string and int. So this variable name age. So age is equals io dot next int, then i-extend man ta iyan na pud ni i-return sa kaning data type. So next, uh, the basic data manipulation works. So right writing a name equals name dot to uppercase. Kay tungod kay gusto na ako i-convert ang input ni user dire. Gusto ko i-convert to siya to uppercase. So that's why name dot uppercase. This called is a string method. It's part of a string method. So here calculating the user birth year. So and birth year is equals to 2025 minus age. So iya i-minus sa age. So kung usa nga number ang gi-input diri ni user is mo na mo gawas diri kay mao may gikuan nimo nga gibutan nimo nga ah, variable name, so mo na i-minus, then i-minus niya ni, then mo na mo na yang variable name. So kung unsa ang result diri mo na mo butan diri sa birth year. That's why ang kuan dito dan niya guys, ang tawag ay niya is initialization and um um declaration. Initialization and declaration na siya guys. If if you remove this guys, this called declaration. Nag-declare ko ani guys. Then if you remove uh, this lang
If you remove this, age then equals to 10. This is an initialization. So back to this to our topic, guys. So next, the output result system that out that print line. This is called concatenate or concatenation. So hello plus the name of the user input nya ato man siya gi-uppercase, so uppercase yun siya ang result dire. Then plus you were born in the birth year. Say result dire say minus niya gi-minus man ni 2005 sa age. So mobuto siya dito sa birth year, so that's why ang result niya dire mobuto na sa birth year. Then pag ato siya i-run, example, mag-input ko og ako name. Kay small letter na siya, guys. So possible gyud mogawas gyud big letter kay gi-uppercase mo nato siya. Then age 20. Then so na siya, guys. Big letter atong name. Hello, Kyle, you were born in 2005. So that is the example of uh, the process input, the user input, and the basic data manipulation in Java. So next, we proceed to Python, language Python. So here, same gyapon, nag-asking gyapon, mag-process gyapon to sa user input, then, and nagyapon tayo buhaton ng basic data manipulation. Same as sa gyapon sa Java. So here, we input, we write name is equals this variable name. Na siya, guys, equals input and enter your name to asking the user input. Then another variable name na naman, age is equals to int, then input, enter your age, int, because asking there we are asking an number. So here we are going to we're making to basic data manipulation. So name is equals name dot upper, same happen sa Java. So convert nato siya sa i-convert nato siya sa uppercase ang gi-input ni user. So nagbutang og name name dot upper. So say in the line 8 birth underscore year, and here's our variable name equals 2025 minus na po niya si age kung saan iyang gi-input diri nga number. So pag minus, ano siya diri, mo na yung ang result niya ano siya diri. Then i-print na dayon mo na yung result. So kaning F mo tinatawag siya, guys, nga formatted string. So formatted string, so hi, comma, then curly braces name. So mo na yung nag-concatenate gyapon siya, guys, same as sa gyapon sa Java. So name, then name, then sa last line print, nagprint po the formatted string, you were born in sa result niya dire mo ni mo gawas dire. So dali ra man pud no nang sa Python, guys, kay mubora man ang iyang mga syntax. Di pa sa Java nga mag taas pa kayo pag mag-print ka na pay may butang system that print to ask the user input, then napakaibutang starting point nya mag-import pa ka og scanner, daghan pa kay i-type nga syntax mo nang mas
Taas-taas gud ang syntax sa Python kontra sa Java. No. Mas taas ang syntax ni Java kontra sa Python. So, mao to siya guys. Thank you.